Giải đề dự đoán IELTS bài viết 2 dự đoán cho quý 2 và quý 3 năm 2023. Chủ đề: sở hữu ô tô, T6 và tủ lạnh. Đề bài cụ thể như sau: có ý kiến cho rằng tất cả mọi người trên thế giới nên sở hữu một chiếc ô tô, T6 và tủ lạnh. Bạn có nghĩ rằng chúng ta đi vào các bước giải bài chi tiết như sau: 1. Phân tích đề. 2. Từ đồng nghĩa và tỉ mỉ. 3. Dàn ý chi tiết. 4. Bài viết mẫu. 5. Phân tích bài viết và bài luyện tập từ vựng và lập luận. Trong phần phân tích đề chúng ta cần xác định 3 yếu tố sau: 1. Chủ đề của bài viết. 2. Câu hỏi cụ thể của đề bài. 3. Đối tượng của đề bài. Với đề bài này, chủ đề là việc mọi người sở hữu ô tô, T6 và tủ lạnh. Bài viết yêu cầu trả lời câu hỏi cụ thể là phân tích ưu điểm và nhược điểm, đồng thời đánh giá ưu điểm hay nhược điểm vượt trội hơn. Đối tượng cụ thể của bài viết là các tiện nghi như ô tô, T6 và tủ lạnh. Trước khi đi vào phần dàn ý chi tiết, chúng ta hãy tìm hiểu kỹ các cách diễn đạt đồng nghĩa với các từ vựng và cụm từ khóa trong bài để có vốn từ đa dạng, phục vụ cho việc viết bài. Với bài này thì mình sẽ tranh luận rằng ưu điểm vượt trội hơn. Thân bài 1 sẽ phân tích các ưu điểm, đoạn thân bài 2 sẽ phân tích các nhược điểm, và để thuyết phục người đọc rằng ưu điểm nhiều hơn thì mình sẽ đưa ra phần phản biện các nhược điểm bằng cách nêu giải pháp để khắc phục các nhược điểm. Các luận điểm và luận cứ chi tiết cho 3 phần: mở bài, thân bài và kết bài cụ thể như sau. Introduction. Rapidly advancing world, equipping everyone with car, TV, fridge suggested for societal well-being. Explore whether disadvantages outweigh advantages. Benefits is accessibility, connectivity, improved quality of life. Body paragraph 1, advantages. Fact, universal ownership, cars, TVs, fridges offer societal benefits. Access to essential services, medical, education, workplaces in remote areas. Improved communication, TVs disseminate info, news, entertainment, foster global unity, cultural awareness. Food preservation, fridges reduce wastage, ensure fresh food, promote better health. Body paragraph 2, disadvantages. Notable drawbacks of universal ownership, cars, TVs, fridges. Environmental impact, cars contribute to pollution, traffic congestion, greenhouse gases. Sedentary lifestyle, excessive TV leads to health issues, obesity, eye strain, reduced activity. Social isolation, excessive tech use leads to less face-to-face communication. Economic disparities, financial burden on certain individuals, communities, exacerbating inequality. Rebuttal. Despite drawbacks, mitigations possible through regulation, awareness, tech advancements. Implement eco-friendly transportation, promote balanced media consumption, develop energy-efficient appliances. Conclusion. Universal ownership of cars, TVs, fridges has more advantages than disadvantages. Enhances connectivity, well-being, economic growth. Careful consideration, proactive measures needed for a sustainable future. Bây giờ các bạn hãy dành 30 phút để viết hoàn chỉnh bài, sau đó hãy tham khảo bài viết mẫu dưới đây. Model essay. In our rapidly evolving world, the proposition of providing every individual with a car, a TV, and a fridge is advocated for the betterment of society. This essay aims to assess whether the drawbacks of this idea outweigh its benefits, considering enhanced accessibility, connectivity, and improved quality of life. Universal ownership of cars, TVs, and fridges offers various societal advantages. Firstly, it ensures convenient access to essential services, particularly in remote areas, by facilitating individuals in reaching medical facilities, educational centers, and workplaces. Secondly, TVs, being widely used, improve communication by disseminating information, news, and entertainment, fostering global unity and cultural awareness. Moreover, fridges play a crucial role in preserving food, reducing wastage, and ensuring a steady supply of fresh items, thereby promoting better health and nutrition. The availability of these technological conveniences enhances the overall quality of life for individuals and communities, considering the access to essential services, improved communication, and better food preservation. Despite these advantages, there are notable drawbacks to universal ownership of these technologies. Firstly, cars contribute to environmental degradation, with pollution, traffic congestion, and greenhouse gas emissions being major concerns. Secondly, excessive TV watching leads to a sedentary lifestyle, resulting in health issues like obesity, eye strain, and reduced physical activity. Additionally, an over-reliance on technology can lead to social isolation as face-to-face interactions decline. Moreover,
The financial burden associated with owning and maintaining these technologies can exacerbate economic disparities, disproportionately impacting certain individuals and communities. While these drawbacks are significant, they can be mitigated through regulation, awareness, and technological advancements. Promoting eco-friendly transportation options, encouraging balanced media consumption, and developing energy-efficient appliances can address the environmental and health concerns linked with universal ownership. In conclusion, the benefits of universal ownership of cars, TVs, and fridges outweigh the drawbacks as they enhance accessibility, connectivity, and overall well-being, contributing to societal progress. Nevertheless, careful consideration and proactive measures are essential to ensure a sustainable future for everyone. Chúng ta cùng xem lại một lần nữa toàn bộ bài viết. Hãy đặc biệt chú ý tới câu in đậm ở phần mở bài thể hiện quan điểm của người viết rằng ưu điểm vượt trội hơn. Hai câu đầu tiên của hai đoạn thân bài thể hiện chủ đề của đoạn. Đoạn thân bài 1 phân tích các ưu điểm, phần thân bài 2 phân tích nhược điểm. Ở đoạn phân tích nhược điểm, chúng ta nhấn mạnh các giải pháp để giải quyết các nhược điểm này, như vậy lập luận sẽ thuyết phục và chặt chẽ hơn. Phần kết bài, chúng ta cần khẳng định lại quan điểm rằng ưu điểm vượt trội hơn một lần nữa. Bây giờ chúng ta cùng làm một số bài tập để luyện tập các từ vựng chủ đề và lập luận cho đề bài này nhé. Phần đáp án cho các bài tập này các bạn có thể xem trên website. Topic Vocabulary and Reasoning Exercises. Exercise 1. For each word given, form a new word using the correct prefix or suffix. Exercise 2. Choose the correct word to complete each sentence. Exercise 3. Choose the best option that completes each sentence. Exercise 4. Match the sentence endings to the appropriate phrases. Exercise 5. Identify and correct the errors in the sentences. Exercise 6. Match the phrases to their definitions. Hy vọng với phần giải chi tiết và bài viết mẫu này đã giúp bạn hiểu rõ cách làm dạng đề ưu điểm có vượt trội nhược điểm không. Các bạn hãy cho mình một lượt thích và đăng ký kênh để cập nhật những đề dự đoán IELTS năm 2023 mới nhất cho đợt thi sắp tới nhé. Xin cảm ơn.